To kodhi weche mamoko en migawo mar arita en limbe mare mar odiechieng' mar ariyo Lamu, kama okwayo oganda modak e alworano mondo odag kamoro achiel gi kwe. Bende nokwedo wach mar tiyo asasa gi yedhe mamero ji. Bende nokwayogi mondo mi giwe ywaruok e kinde ka kinde e wi weche mag lope, kosingo ni migawo mare biro neno ni arita kwe ni kare e alworano. Nataka niwahakikishie kwa niaba ya serikali kwamba tutafanya juu chini, mbele nyuma, kulia kushoto, kuhakikisha kwamba janga hili la mihadarati, madawa ya kulevya, pombe hatari ambayo ni haramu na ya sumu, mambo haya tutakabiliana nayo kama vile tunakabiliana na ugaidi na uhalifu ambao ni uhalifu sugu. Tutafanya pia kikao hapa ili tujadiliane na tuweke mbinu za kukabiliana na madawa ya kulevya na pombe haramu ili tuangamize shida hii. Ningetaka kuhimiza umoja, uwiano na masikizano na heshima kati ya jamii asili ambayo imekuwa hapa tangu jadi na jamii zingine zetu ambao pia ni wenyeji wa Lamu lakini ambao walifika hapa baadaye. Sisi zote hapa ni kwetu. Manakamano mano ne jatend migawo mochuni weche mag arita Kithure Kindiki. Kawadhi weche mamoko en ni od bura mar Senate ochugo komiti moyiedhi madhi winjo bura mathicho oko jalup gavana ma Siaya William Oduol. Komitino ma ji 11 dhi nono weche 5 mimieno godo William Oduol kendo pedho ripot margi e bwo ndalo 10 mabiro. Maeri biro kaluwore gokang' mane od bura ma Siaya okawo tarik 7 dwe mar 6 kane giseyo Oduol kuom tiyo marach gi mbi mar apisi mare, wacho weche mag miriambo e wi tend kaontino e wi weche mamoko. Chris Owino ketowa e ler. Jumbe ariyo bang' jo od bura mag kaunti ma Siaya goyo ombulu mar golo e apis jalup gavana mar kauntino William Oduol, od bura mar Senate ochugo komiti moyiedhi mar winjo burano. Mabiro bang' spika mar kaunti ma Siaya ndiko ne spika mar od bura mar Senate tarik 10 dwe mar 6 higani ewi okang' mane jo od bura mar kauntino ne ochicho oko William Oduol. Jo od bura 42 mag kauntino ne opwodho ripot mar komiti moyiedhi mane otelne kod Francis Otiato mane nono weche mane itudogo William Oduol. Komiti mar Francis Otiato ne oyudo William Oduol kod ketho mar tiyo marach kod apisi mare, koso bidhruok e apisi, miyo jopiny weche mag miriambo e wi tend kauntino, kaachiel gi temo soyo lwete e chenro mag pogo orak e kauntino. Kaluwore gi mano, od bura mar Senate ochugo komiti moyiedhi mar ji 11 madhi nono adiera e wi weche ma itudogo William Oduol kendo pedho ripot margi e nyim od bura mar Senate e bwo ndalo 10 mabiro. Komitino bende biro miyo William Oduol thuolo mar golo chung' mare e wi seyo makamago motelo ne ndiko ripot margi. Moko kuom jokanyo mag komitino gin seneta ma Makueni Daniel Manzo, seneta ma Nyamira Okong'o Omogeni, Richard Onyonka Makisi, Abbas Mohamed Mawajia kod senetas mogwel Catherine Muma, Betty Montet e kind senetas mamoko. Poni komitino moyiedhi mar od bura mar Senate oneno ni weche mimienogo William Oduol onge tiendgi koda tachgi, bura mar thicho William Oduol biro rumo gi kanyo. Kata kamano, poni komitino oyudo adiera e wi seyo makamago, gibiro chwalo ripot margi e nyim od bura mar Senate. Bang' golo pachgi e wi ripot makamano, senetas biro goyo ombulu mar thicho oko William Oduol kata wito oko bura mar thiche oko. Oduol biro wuok e apisi poni thoth senetas ogoyo ombulu mar thiche oko kata dhi nyime kod bedo e apisi, poni thoth senetas owito oko bura mar gole e apisi.
William Oduol bende nigi ratiro mar dhi e doho mar chwalo ng'ur mare poni od bura mar Senate osiro bura mar gol e apisi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mar laktache kaachiel kod laktache mag lak ochako pedha ne kaunti ma Mombasa maloro kuonde thieth 46 maonge kod lesen mag chiwo thieth. Kanolose gwenge ma Mombasa, jalup apisa maduong' Philip Meli noyango ni gibiro dhi nyime ga pedha no ka okwayo piny owacho ma Mombasa mondo mi kik yienegi tiyo nyaka chop gibed kod obok kendo puothgi ne thiedho jopiny. Zile key of course ni watu wanakataa kuja kukata cheti chao, wanaamulia tu kufungua na kupatiana huduma bila kupata leseni, bila kusajiliwa. Hiyo ndio challenge ile kubwa tuko nayo. Nafikiri pia tutafanya sensitization kufahamisha umma ya kwamba ni muhimu kusajili facility yako, kusajili kazi yako na ndiwe uwe kuna ruhusa ya kufanya ile kazi. We also want to reiterate that those facilities that have been given recommendations, kindly please ensure that you toe the line so that you comply with the recommendations that have been given. Otherwise, our staff will make sure that you do not continue operating, because our staff will be on the ground. There are people from within the sub-counties and they know which facilities have been closed and which have been allowed to continue practicing. Duond bura mar Amani National Congress ANC koro wacho ni ok gibi bano duond bura noero mondo mi gidonje duond bura mar Kenya Kwanza kaka duond buche mamoko osebet katimo. Jagoro mar ANC Omboko Milemba wacho ni ANC biro mana bede achiel kod Kenya Kwanza to mana kaka duond bura ma ok bi kethi. Milemba bende nowacho ni gimedo keto maino e gero duond burano mondo mi omed bedo motegno e riwruoge kod Kenya Kwanza kama koro ichano timie yiero mag jokanyo mag ANC e gwenge duto mapachoka. Jagoro no nowuoyo e romo mar jotend ANC mawuok e counties duto mapachoka manobagi Makueni. A constituent party of Kenya Kwanza, but at the same time remain an independent, solid, and party that is standing on its own and carrying out its activities as a Manyien national party. It's very important to remind you again at this particular juncture that in this meeting we have any plans whatsoever of folding ANC as a party. And therefore, as we work strongly, collaboratively, and loyal to our partners who are in Kenya Kwanza, we are also busy strengthening our house as a political party. As you know very well, coalitions are the units that now work in this country and not one political party. And therefore, we need to be a strong member of our coalition. And that's the business we are carrying out today. Umedo winjo kendo neno weche manyien mag Migago kowuok e Ramogi TV. Yiena monda ka yueyo mokwongo to kik idhi mabor, waduogo gi mathoth. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono bende gimoro amora mitimo en gima timogo makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. If you want peace, be prepared to say the truth.
Lamneja Kristo wadu. Pesa na mane kao kane jela. Ichoko tichamo, ichamo tichoko. Yawa konya. Dongi konyo gaji Nairobi kaya. Fuata nyawe ule asali kucho dala. Iwinjo? Content otami emi luongo ichunga ne kaya. Mama, ibola. Ebomio inyama yenu sasaya. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Machiegni kendo, doho mar riwruok mar pinje mag Afrika ma Ugwe wacho ni nitiere buche ma kwan gi romo 200 mapok oyal. Jang'ad buche Yohan Masara owacho ni nyaka sani pok gibedo gi pek moro amora e riwruok pinje mag Afrika ma Ugwe e chopo kare chike mag doho migolo. Chien kanyo ero riwruok mar okinde ma pacho ka nowacho ni onge tiende manyo kony e kinde ma doho mar riwruok mar pinje mag Afrika ma Ugwe golo paro kod ng'ado buche ma bende giwito oko. Achiel kuom buche ma osetere nyim doho mar East Africa Community en mane oter gi jatend duond bura mar na Kenya Martha Karua e yiero mar jotend piny mokalo. Kama chielo en Matthew Choko, gavana machon Mike Mbuvi Sonko. Doho no koriwore kod riwruok mar Ford obago puonj ne okinde ma pachoka mar puonjo gi ratiro mag doho no. The theme of the training is strengthening civic space, good governance, and the rule of law in East Africa through the East African Court of Justice legal architecture. Again, the depth of the thinking that is happening in the jurisprudence needs to be communicated out because sometimes it's lost. It's not just the question of a judge said this or no, right? That as both lawyers and judges, you're doing deep thinking about what it means to be an East African, okay? And I think it's very important that we think about whether or not you're really communicating that in other ways to the world so that people are also appreciating your deep thinking and hearing it. And it's part, again, of a more collective conversation. The commitment that has been given by Ford Foundation, and I think other sponsors, will continue doing these trainings because we think it's very important that practitioners in the ESCJ, they understand our jurisprudence. They also know the rules that we operate on. Riwruok mar okinde mamine FIDA koro chako chenro mag tiegruok ne jok mamine madwaro lemo mag telo e pacho ka. FIDA wacho ni e kinde mag yiero joma mine kale obadho mathoth kendo koro nyaka migi ikruok maber kapok yiero mabiro okayo machiegni. Jalup jakom mar FIDA Christine Kungu nowacho mano ni mano biro bedo okang' ma owinjore ka FIDA medo jiwo tend jok mamine e pacho ka. Jatend FIDA no nopuoyo okenge ma Kenya osekawo e jiwo tend mine. Okay, so on 8th of March this year, we celebrated the International Women's Day, whose focus was encouraging gender empowering women. I urge each of us to play their part in removing the obstacles that prevent women from achieving their full potential and build a society where this is possible for all women. We all gain when women can actively engage in all facets of society. We have been at the forefront of championing women leadership. In efforts to enhance this leadership agenda, FIDA aims to support current women in the political space to be vocal and participate
respectfully decisions being made. Further, FIDA Kenya is dedicated to fostering a culture that maintains and respects women's rights, and its objectives is to advance women's individual and collective strength in assessing our rights in all areas of life. And you as female leaders within the public service, political, and even in business, and even in the church, you have very special challenges. Like if you want promotion and you are a she, lazima uangalie roof. So in this case, please, I'm urging you, invest in educating girl child and boy child. That is the way. Don't discriminate when it comes to empowering our youth in this country. Not only women, not only boys, but all of them. And I want to thank FIDA so much for organizing this forum for us to come and talk it out as women and women in leadership. They have seen there is hope, there is light. I believe we are not yet there when it comes to issues of gender equality. And that is why it is so good to come together and ask ourselves as women, where do we go wrong when it comes to the leadership? Piny owacho koro wacho ni biro ket maino e pur, nyayo ohala kod chiwo hola, udi, thieth kod yore mag tudruok manyasani kaka yo mar chiro uchumi mosebet ka yulo e bwo pek mar ngima. Kata kamano, jatend migawo mar omenda to wacho ni Jo-Kenya nyaka koro rid mana okanda nikech mbele ka eka pek biro bedo. Edwin Okoth noluonwa bajet mokwongo e bwo tend Kenya Kwanza mitayo kod duond bura mar Kenya Kwanza, kendo koro olerono mathoth. Tuko sawa, you can... E bajet mare mokwongo e tend migawo mar omenda, Njuguna Ndung'u ne omondo e apis ka ong'eyo ting' manie wiye. Njuguna Ndung'u ne omondo e apis ka ong'eyo ting' manie wiye chieng' somo bajet ma jopiny osebet karito. The most important thing is to ask ourselves, where are we going? We have to have some short-term sacrifices for us to achieve the long-term. That is an important component that you really need to worry about. If we want to get away from the constraints that we have faced in the last 1 year or so, then we have to sacrifice for that future. That is the important message I want to tell you. Jagoro mare Chris Kipto bende ne oyango ni osigo nitie mapek kendo ganda nyaka twe manokanda. Want every Kenyan to contribute to raising of revenue, because taxation is supposed to be equitable. Whether you are small or big, you pay based on your capacity. And so this issue of paying tax is something that we would like every Kenyan to know, that if you need a road, if you need electricity, if you need any development to be done, it can't just be done from resources that have not been generated internally. It is our obligation as citizens to raise the resources. Oko mar od bura, moko kuom oganda mane rito neno jatend migawono ne nyiso ilo kod wer, ka moko to ne ok omor kod gigo madhi nyime. Kane ochopo sane mar wuok oko, jatend migawono ne oliero kirowo moting'o chuny wach manoyangore od bura ni tend piny Kenya ma itayo kod William Ruto dhi keto mahino e nyayo pur, medo oganda thuolo mag yudo hola, kaachiel kod yaro thieth kod yore mag tudruok manyasani. Ei chenrogo madhi kawo ma ok tin e siling bilion 600, koro ema igeno ne biro jiwo chumi mar Kenya, ka tend Kenya Kwanza koro manyo yore mag chopo singo mane giketo ne oganda e kinde mane gisero ombulu kuomgi. Somo bajet en okang' mokwongo. Okang' mar ariyo en koro kaka ibiro choko omenda manyalo siro bajetno. Okenge ma kamago osebet ka kelo liet, kendo nyalo medo kelo liet ei od bura to gi oko mar od bura. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mar lee mag bunge KWS e kaunti ma Kajiado ojiwo puonj ne oganda ewi kaka ginyalo rito lee mondo mi ogeng' midhiero mar kedo kod lee machamo jamni mekgi. Romono nokelo kanyakla jotich kod joma siro puonj makamane gwenge ma Loitoktok ewi kaka ginyalo keto chenro mag tieko ywaruok mosebedo e kind jodak ma Amboseli kod lee. Siganani olos kod Faith Onyango kaka Cleopas
Oluoch leronwa. Dwe mar abich igani, gwenge ma Imbirikani, Loitoktok, mane nek mar sibuoche 10 timore. Jopith jamni ne orakore gi sibuoche 10 mane ochamo jamni mekgi kendo negogi. Ma en midhiero mosebedo ka timore kendo koro keto le e chal marach ka gidak machiegni gi dhano. Katika siku ambazo zimepita tumeweza kuona visa vingi ya wanyama pori kuuawa na wananchi. Kufika kuanzia Januari mpaka leo tumeweza kupoteza takriban simba 13 ambayo tumeona tumeweza kupoteza katika wengi katika hii sehemu ya Kajiado South na wachache katika sehemu ya Kajiado Central. Vile vile tumeweza kuona ya kwamba tumeweza kupoteza ndovu 3 ambao pia wameweza kuuawa na wananchi katika harakati ya retaliation. Jodakoro nyiso luoro magin godo kagi wacho ni sibuoche go kod lieje magisebedo kanyo kagiketo geno magi kuomgi mar lombo jolimbe mabiro ka rito le mamboseli nyalo bedo ni nego kendo mano nyalo thiro limbe ka rito leno. Na kama hii jina mbaya ambayo tunaona kwa sasa inaendelea, naona ya kwamba hivi karibuni tutapoteza investors wetu, tutapoteza watalii wetu, tutapoteza ajira ambayo wananchi wanapata. Donors hawataelewa ni kwa nini community wanaendelea kuua wanyama na ili hali wanapata fedha ya compensation ya kuajiri watu na saa nyingine ya scholarship. So hiyo ndio wasiwasi wetu kwamba donors wanaweza pull out. Kwa sababu ya wale watoto ambao wanasomeshwa ambaye ni namba kubwa sana, ninaomba tu waache kupiga wanyama kwa sababu sisi tunahisi faida kubwa sana kupitia masomo ambayo tunapata kupitia wanyama pori. Kata doko ni yare higa mar 2018, joma ne oyudo hinyruok kaluwore gi monj mag le mag bungu pod rito chudo kaluwore gi masira. Okwa jodak mondo obed gi horuok kendo giluw chenro moketi mar neno ni giyudo omenda go kendo gikao chike lwetgi. Tutaendelea kufanya mikutano na wananchi wetu katika kaunti ya Kajiado ili tuwaelimishe mambo ya compensation, because wende watu wetu hawana ufahamu bora na ndio naona wanakimbia kuripisha kisasi kuwa wanyama wetu porini, ndovu na simba. Kwa bwana compensation pia ningependa niambie KWS, msio mnachelewa sana, kwa sababu mkichelewesha mambo ya compensation hiyo ndio inafanya watu wetu wenda kuwa wanyama wetu. Jotelo mag siasa kod mago mag sirkal bende koro kwa mondo miyo puonjo piny ewi chwalo arita makare ne le mag bungu mondo giyud yuto magikelo. Cleophas Luoch, Ramogi TV. Sirikal kaunti ma Siaya geno mar yudo lony ewi yore manyasani mag pur kod chiwo chenro mag thieth tok donjo winjruok kod piny owacho ma Iran. E limbe mare odiechieng' achiel e kaunti ma Siaya, jambetre mar piny Iran e pacho ka Laktar Jafar Barmaki nolero ni gie sani gisefwenyo moko kuom sectors ma gibiro tudore godo gi tend kaunti no mar neno ni giketo sei e thuolo mabiro machiegni. Gavana mar kaunti no James Orengo orwako chenro makamano kowacho ni en gima biro konyo kaunti no ma Siaya goyo okang' manyime e weche mag pur. We are open for cooperation not only with Siaya but with all Kenyan counties, as we have the same with the national government. Very soon we are going to have a very high-level delegation from my country to Kenya, and we are going to sign different agreements, documents on how we cooperate, and we put the roadmap of cooperation in future. We have identified areas of cooperation, and we hope that we are going to prepare a memorandum of understanding which will form a framework for our engagement. We have identified agriculture, health, education in terms of scholarships, and ICT as
areas where we can intensify our engagement and cooperation. Apisa mag duol mochune yiero pacho ka IEBC notawo yiero mag nyithi skul e gwenge ma Baringo kaka yo mar puonjo nyithindo e wi yiero. Nyithi skul primar ma AIC Visa Oshwal ne oyiero jotendgi mana kaka itimoga e yiero maduong' ma pacho ka, kama jogo ombulu 1,600 notimo yiero bang' thuolo mar kampen. IEBC nopuonjo nyithindogo kaka iyiero, kaka igolo duoko. Jotelo nego kaw duoko mag yiero miyo ji demokrasia ma pacho ka e kinda jok matindo. IEBC pod chano madhi nyime kod chenro ma kamano e gwenge mamoko ma Thurka. I want to take this opportunity to thank all of you. As we had said during the nomination day, we will fulfill our manifesto and our values as the leaders of the Republic of AIC Visa Oshwal. We are demonstrating to the learners that they have a democratic right to democracy. In that case, given the opportunity, given chance to do an election and elect their leaders. The way we have seen today, they have done it perfectly as far as all the provisions are required. We congratulate the team elected ready to serve this school of AIC Visa Oshwal. You can now understand how the voting process go on. You have seen how a ballot paper look like. You have seen how a ballot box look like. You have seen how a booth look like. And also, some of you had an opportunity to see what do we mean by a rejected ballot and also what do we mean by a spoiled ballot. Moluor Gavana ma Kisumu County, Professor Nyang' Nyong'o, ni kod mor malando ne weg mwandu ni oruch oko gi atamalo 100 chudo mag gope gi nyinyo te ewi lope mayudre e county no. Kaw thuolo mar ng'uono mochiwni mondo itiek gopeni, ma kaw kamano tibo chulo gopeni go duto kendo nyalo kawni ondawo mar chik. Chop mana kod receipt mari mar deposit ir sub county revenue office mondo timni update mar data. Kaw thuolo mar ng'uono ni mondo geng' kum nyalo betie. Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV, wating'o duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngimagi duto, wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni koro na divorce na dhi dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro anjetich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asio, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni Wakirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapoko meny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, ngeso kangeso, Sadeko Otieno, e mine wacho. Weche mag tuke ni piny mar Botswana ne obwogo piny Kenya e tuke mag cricket madhi nyime mar okombe mar Africa Continental T20. Jatugo Vino Balak Rishanan, ma en jal manotelo ne Botswana, noloyo Kenya kotieko ng'we 55. Botswana norido kanda kendo bedo kod ng'we motisi ni runs mathoth mane gitieko e tuge kindgi kod Kenya ka giloyo ga koro Kenya olwar nyake namba 2 e chung' mar mesa mar cricket tok piny Uganda. Piny Kenya pod nigi rekod mar atamalo 100 kuom 100 e Group A e tuke mag Billie Jean King Cup
ka Morocco ne olo Nigeria gonde 3-0 e tugo madhi nyime Nairobi. Kenya bende noyudo loch mar set 3-0 ka giloyo tim mar Namibia. Odiochieng' ma kawuono piny Kenya biro dwaro dhi nyime gi duoko makare no ka girakore kod Nigeria. E pool B, Tunisia emotelo kiluwe kod Zimbabwe kod Ghana ma entiere thuolo mar 3. I really enjoyed the weather today. I think it's a bit easier physically for us when it's not that hot as well. But it's more humid, so we're sweating a bit more, I think, than when the sun shines. But I enjoy this weather. Today's match, I feel happy that I was able to get the win for the team. And I'll say at the beginning it was a bit tough because I wasn't able to hold my first serve. And I was trying to do more of the second serve because I knew my first serve wasn't working today. And I was just trying to open up on her backhand since it was the weaker spot and then try to close on the forehand side, and I believe that worked. A few errors didn't go my way, but fought till the end, so happy with the way I played, and even though the results don't match it, I'm happy to be here.